It occurred to me at once that here was my chance. Never did I receive an order with more delight. I swept the recitation room 3 times, then I got a dusting cloth and I dusted it 4 times. All the woodwork around the walls, every bench, table, and desk, I went over 4 times with my dusting cloth. Besides, every piece of furniture had been moved, and every closet and corner in the room had been thoroughly cleaned. I had the feeling that in a large measure my future depended upon the impression I made upon the teacher in the cleaning of that room. When I was through, I reported to the head teacher. She was a Yankee woman who knew just where to look for dirt. She went into the room and inspected the floor and closets. Then she took her handkerchief and rubbed it on the woodwork about the walls and over the table and bench. When she was unable to find one bit of dirt on the floor or a particle of dust on any of the furniture, she quietly remarked, "I guess you will do to enter this institution." I was one of the happiest souls on earth. The sweeping of that room was my college examination. I have passed several examinations since then, but I have always felt that this was the best one I ever passed. रीडिंग के बाद अब आइए हम तर्जमा कर लेते हैं. It occurred to me at once, ये मेरे साथ हुआ अचानक, that here was my chance, कि मेरे लिए मौका था. Never did I receive, मैंने कभी भी हासिल नहीं किया था, an order, एक हुक्म को, with more pleasure, इतनी खुशी के साथ. I swept the recitation room, मैंने रीडिंग रूम की झाड़ू लगाई 3 times, 3 times. Then I got a dusting cloth, फिर मैं पोछा लेकर के आया. And I dusted it, और मैंने उसका पोछा लगाया 4 times, 4 मरतबा. All the woodwork around the walls, दीवारों पर तमाम दरवाज़ों और खिड़कियों का भी पोछा लगाया. Every bench, हर एक बेंच का पोछा लगाया. Table and desk, टेबल और डेस्क का भी पोछा लगाया. I went over 4 times, मैंने 4 मरतबा पोछा लगाया, with my dusting cloth, अपने पोछने के साथ. Besides, every piece of the furniture had been removed, and every closet and corner in the room had been thoroughly cleaned. फर्नीचर के हर एक पीस को, हर एक टुकड़े को हटाया गया और हर एक अलमारी को हटाया गया. एंड कॉर्नर इन द रूम हैड बीन थ्रोली, और सारों की और रूम के हर कोने की पूरी तरह से साफ़ किया गया. आई हैड द फीलिंग, मेरे पास यह एक एहसास था, दैट इन अ लार्ज मीज़र, कि एक लंबे अंदाजे के तौर पर, कि माई फ्यूचर डिपेंडेड, कि मेरा मुस्तकबिल डिपेंड है, अपन द इम्प्रेशन, तासुर पर जो मैंने दिया था, अपन द टीचर पर, इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, उस रूम के साफ़ करने में. When I was through, जब मैं काम कर चुका, I reported to the head teacher, तो मैंने हेड टीचर से कहा. She was a Yankee, वो एक शुमाली अमेरिका की रहने वाली थी औरत, और who knew, जो जानती थी
just where to look for dirt کی دھول کے لیے کہاں دیکھا جائے. She went into the room, وہ روم میں گئیں, and inspected the floor, اور فرش کو جانچ کیا, and closet اور الماریوں کی بھی جانچ کی. Then she took her handkerchief, پھر انہوں نے اپنا دستی لیا, and rubbed it on the woodwork, پھر اسے انہوں نے دروازوں پر اور کھڑکیوں پر رگڑا جو دیوار پر لگے ہوئے تھے. And over the table, اور ٹیبل پہ رگڑا, and benches, اور بنچوں پر رگڑا. When she was unable to find one bit of dirt, جب وہ دھول کا ایک ٹکڑا بھی نہ پا سکیں, on the floor, فرش پر, or on a particle of dust, اور دھول کے کوئی ذرے کو نہ پا سکیں, on any of the furniture, فرنیچر کے کسی بھی حصے پر, she quietly remarked, تو انہوں نے چپکے سے کہا, I guess you will do to enter this institute, میرا اندازہ ہے کہ تم اس ادارے میں ایڈمیشن لوگے. I was one of the happiest souls on earth, میں زمین پر سب سے خوش آدمی تھا. The sweeping of that room, اس روم کا جھاڑو لگانا, was my college examination, میرے کالج کا امتحان تھا. I have passed several examinations since then, اس وقت سے میں کافی سارے ایگزام پاس کر چکا ہوں. But I have always felt, لیکن میں نے ہمیشہ محسوس کیا ہے, that this was the best one, کہ وہ سب سے اچھا امتحان تھا I ever passed, جس کو میں نے کبھی پاس کیا ہو.